Hola Rebeca, estamos por acá Hi, con Rebeca Rebecca. Alderete, que es directora de la We are revista here with Garbos. Rebeca Garbos es una Alderete, revista director contemporánea of de moda y Garbos estilo de vida de Cuba magazine, y esta a charla journal forma of parte de una contemporary serie fashion de and style in conversatorios que Cuba. estamos llevando acá en And this is Documenta part of a junto al proyecto del conversation that we Júcaro are Martiano holding de in INSTAR. Documenta within Eh, the Júcaro Rebeca, Martiano bienvenida project acá by a INSTAR. esta serie. Vamos a conversar Rebecca, hoy welcome to de the series. cosas que yo creo que son esenciales Today we will be talking about porque a pesar de que mucha what I gente think are piensa very que quizás la important moda things. y que el Perhaps estilo de many vida people y el think that entretenimiento fashion, lifestyle, quizás and forman parte entertainment de la parte más superficial. Yo siempre he are dicho que maybe quien conoce las superficial revistas de moda matters. I think en una that sociedad I've como la always said nuestra, that no la fashion representan magazines allow fielmente. you La moda está a la esencia de uh, una época an y access la to a moda society está that you cannot find en las anywhere aspiraciones y las else. ambiciones de una Fashion sociedad captures the que essence of an age se and the fijó aspirations of recientemente a en las society. costosas, en la belleza, And this is all en el reflected tipo in de atuendos que se the llevan, kind of de attire that people cortes, todo wear. representa muchísimo mejor esto This que really filosofía o que los estudios is a much políticos better puedan decir sobre representation ese than a momento. philosophy or Y political entonces, studies por eso about a considero particular tan esencial society at a nuestra particular reunión y time. conversar sobre esto This is why I que think it's yo very lo veo como un important for us fenómeno to have this conversation súper about revolucionario what I en think is términos de lo a que ha sucedido en Cuba en las revolutionary últimas décadas. phenomenon if we Estamos think about what conversando has antes de que happened in entraras Cuba in the antes last de few entrar al programa decades. y me hablabas de algunos referentes anteriores. Yo Sometime recuerdo, por earlier, you ejemplo, que were esto vino mentioning en algún momento intentó some promover ciertos presidents. I movimientos de moda remember de una previous manera muy, magazines digamos, that yo creo que tried la manera en la to que lo talk lleva about fashion and entertainment in revista Cuba. Garbos I don't think o otras that revistas que están en Cuba en they estos did it momentos in the como same Vistar, manner as your own eh, magazine or others quiero that que me now converses un exist poco de in referentes Cuba. que But has I tenido would like you to anteriores tell us o about pueden ser some clásicos, precedents, ¿no? ¿Qué es some Cuba? ¿Qué es earlier Garbos? Y vamos references, a maybe hablar un poco in Cuba or de abroad, el qué, cuándo y cómo surgió and Garbos, also qué to te tell us motivó a how your hacerlo, project cómo started, comenzaste a organizarte en what were Garbos your por completo, que motivations, es and how una you put it revista de all moda, together, because it's a y, fairly complex de, organization to run del a estilo de fashion vida magazine. y de qué manera lo hiciste, ¿no? Hola Joaquín, gracias por la invitación Hi, y Joaquin. gracias por Thank you for you inviting darnos me el espacio de poder comentar y dialogar un poquito sobre and Garbos. for creating a Bueno, space for us to talk about hoy Garbos. por mi necesidad The de source of expresar the magazine is ciertas in inquietudes my como need mujer, ¿no? to Y de manifest tener certain en una concerns of plataforma mine as a woman. mis inquietudes y creo que la de And muchas cubanas en the todo idea that there could el be a mundo. platform where my concerns Eran and those of las many que se Cuban necesitaban women en ese momento, ¿no? could be Como decía la addressed. conversación, As I was saying before we anteriormente a Garbos started, existían ciertas determinadas revistas que tenían there were other cierto magazines contenido before parecido, no del with a todo similar content. enfocado en ello, porque tenían un contenido They were social not muy entirely fuerte, devoted to pero tenían fashion. ciertas determinadas Their issues, they dealt secciones with que social trataban de issues explicar first and las foremost, cosas que se but they llevaban, ran certain en qué momento del sections año, bueno, about un what poco people were wearing at a certain a lo time of largo de year, los años, ¿no? etc. The typical Revistas content of como esta, fashion como magazines Mujeres, throughout the Muchachas, La years. So there Bohemia, con was un tema de Mujeres, reflexión Muchachas, de estilo de Bohemia vida o also parecido ran así. a Y lifestyle bueno, esta que section comentabas, or que era something Opina, que along tenía those lines, and además temas Opina, de farándula, etcétera. which Bueno, has además tenía un also periódico ran que some por cierto articles imprimía about show business, and gente motivada, they had a muy motivada a lo prize largo del año which por el also encuentro de cosas que motivated pasaban. people to Pero interact with the cuando magazine. viene But ese florecimiento en 2015, 2016, around 2015, o 2014, 2016, 2015, or let's say cuando me decidí ir a Cuba, 2014, Estados Unidos,
when ciertas determinadas cosas Cuba que reestablished relations pudieron with the United generar que States la to some gente degree, this gave pudiera rise to people desarrollar esas inquietudes y desarrollar esos proyectos, ¿no? maybe A lo mejor developing similar anteriormente projects no further. era el mejor Maybe momento, before it quizás no wasn't era a very good de la mejor manera, pero moment. bueno, surge ese momento In y any ahí case, that surge moment por esa came, and this inquietud is decir, ¿En qué ¿por qué no año, una en qué año plataforma donde está? no when I solamente created del Garbos. 2015, febrero del What year 2015, was el that? primer número de Uh, Garbos, que our era first buscar issue was familiares published on February y bueno, 2015. tenía mucho menos contenido de lo que ahora mismo We o didn't have bueno, as en su much momento content cuando empezó a back crecer más then o as we menos do now. tenía, sí, tenía en este momento. Pero bueno, como todo fue, fue creciendo y But asumiendo you también know, otro it grew tipo de, gradually, and we de slowly cosas culturales, began to discuss porque como more cultural como la issues. industria tampoco es como muy desarrollada, es muy You grande, know, the industry necesitábamos is not también very developed. poder crear algunas We also needed determinadas to sesiones be para able poder to tener contenido create dentro de las revistas certain que se plantearan en un sections sitio que fuera mensual, que ese so también that fue we uno could de have los enough esfuerzos a lo content. largo And del from the tiempo, start, we que meant quizás it a to lo be mejor a podría haber monthly sido magazine. bimensual o trimestral, Maybe it could have been my cuestionable por monthly ese or número grande quarterly del because contenido. Y entonces, bueno, nada, también lo que vimos era que podría existir un espacio para que los we diseñadores noticed del país that we could also tuvieran have a space for un momento designers para poder in the country enseñar sus where they creaciones, could present, generalmente showcase their ideas editoriales creations. que We pudieran also representar a la mujer wanted cubana to también. include Y sobre celebrities who todo, y could represent lo más importante fue Cuban women. poder And identificar a la mujer most cubana dentro de estas importantly, revistas. we wanted Porque esos there referentes que el grupo ha to tenido a lo largo de los años present the le identity dieron of pie a su Cuban women in the descubrimiento, magazine. These were the bueno, concerns that editorial. first Siempre drove fueron me. Vogue, I mean, I will, People, of course, todas esas I grandes had revistas other que son international ahora mismo las que magazines like reinan en el Vogue and mercado People, fuera de Cuba. which Pero dominate the yo nunca me vi market outside reflejada en Cuba, esas but I revistas, never saw nunca vi myself reflected in a esa those mujer que magazines. soy yo, I never que no saw the tiene women that cuatro I estaciones en am, el año, you que know, tiene who un lives in a verano place where there are no seasons, where mi there vida is an eternal totalmente summer, reacciona totalmente diferente and my skin dependiendo a lo reacts mejor de otros differently países que from the tienen skin of otoño, women invierno, primavera, who esa live in the constante northern metamorfosis hemisphere. a lo cual yo no tenía acceso ni eran I parte de had mi no vida access cotidiana. to that, and it Y was not part como of my yo, everyday hay life. muchas personas And dentro de todo el ámbito del país que there también les are, pasaba lo of mismo. course, Y, many other women entonces in ya Cuba who have de similar poder darte un experiences. consejo desde mi punto So, de this is vista, why I nunca he wanted to escuchado a create a mujer space where anglosajona quizás I que could offer vive advice donde from donde my yo. own point of view Wow. and not Sí, from sí, somebody es living in increíble porque Midtown efectivamente, como Manhattan. tú dices, durante muchos años la Indeed, gente as you estuvo say, for many years, consumiendo de manera, digamos, people muy regular o muy consumed, formal of course, estas irregularly and revistas informally, but extranjeras, como they esta que had mencionaba, access to foreign Vogue, Harper's magazines like Bazaar, Vogue, etcétera, Elle, Harper's pero digamos de Bazaar. una manera muy aspiracional, o But, sea, muy it was a lejana, bit muy of an superficial, porque aspirational estamos hablando de relationship and artistas from de a primer great alcance, el distance, cubano, común y because corriente, these are images of things that por supuesto ordinary de belleza que no Cubans están al have alcance no de access ciudadanos comunes y to, corrientes. beauty Y esto products entonces that they cannot básicamente es como purchase. una especie de So it was basically a burbuja kind of aspiracional, o sea, pensar que aspirational existe bubble algo to puede llamar la think, oh, atención, these quizás things puede encontrar exist su and I lugar feel dentro de drawn una to them. circunstancia, Maybe you can pero find aquí an le estamos equivalent in your atribuyendo own y circumstances, but it's aterrizando something a completely la realidad removed cubana me parece from que es Cuban reality. So súper to bring importante. Me that parece closer que es to uno Cuban reality, de I los think grandes is logros de cualquier revista del one of mundo. the great Yo creo achievements además of a poder fashion traer este magazine. talento cubano, Also, you were able to conversando draw in a lot en of el mundo del Cuban talent, diseño, people who were del working mundo in the world of de la design, fotografía. Yo photography. quisiera que habláramos un poco I eh, wanted to discuss this a bit sobre with todo de you. esto, de este talento cubano que se ha ido formando durante los últimos You años. have all of Yo this empezaba talent también al in principio Cuba, de que me people parece who que have estas been revistas, tanto la trained during the tuya past few como years, and I find Vistar, that magazines de las like creativas como el yours Pedraja, que se nos acaba and de unir others, a esta charla y con el que estaremos un poco más después con él conversando también. Yo creo que estas revistas I en think primer that lugar, these están rompiendo magazines una cantidad de are, tabúes first of que han all, existido breaking a lot of en taboos, los cuales el generational taboos, entretenimiento, la moda, el according estilo to de which vida, entertainment, la fashion, belleza parecían lifestyle, como beauty superficiales.
are regarded as Ujú, superficial dedicarse things. a esto, Writers los didn't artistas want no to querían discuss dedicarse a it, esto artists didn't básicamente, want to ujú. deal with había muy it. pocos fotógrafos en los primeros You años de even la find very revolución, few ni photographers siquiera during the tuviéramos que decir, o sea, early los years of fotógrafos the lo más que revolution. podía They acercarse eran had los fotógrafos que hacían what fotografía de didn't 15, interest no tiene them, nada que ver con eso. in exception O maybe sea, to those people who esta moda shot de hacer fotografía de quinceañera quinceañera, parties. pero realmente la fotografía de moda, que es tan But fuerte, tan poderosa en el fashion mundo, que tiene photography, fotógrafos en todo el properly Mm. speaking, mundo, which is such a pues esto no powerful era field in the world, un motivo, digamos, se veía como this algo was not superficial a en la parte de motivation for moda y people todo in esto, Cuba because they regarded y la fashion moda, los as a estilos. Aquí superficial están, thing. And there has been a shift in digamos, this regard in the viendo este country. giro tan grande que ha dado el What país do you y think are the reasons digamos, for this flexibilidad o shift? Why permisibilidad is there now para greater entender el flexibility or entretenimiento, la permissibility? moda, Why is there now como a algo willingness to común y understand corriente que forma entertainment parte de la and sociedad y no fashion como algo as an superficial, ordinary component of every digamos, society mercantilista, and not capitalista, que no as forma parte de la sort of like esencia a de un país, market-driven todas estas cosas, ¿no? capitalist activity that is not part of the essence of the country? Yo en todo el mundo, desde pequeña, audiovisual Well, totalmente. since I was Mi papá little, es my uno dad de los directores de fotografía más is importantes que tiene el one país. of the most important Yo, digamos, en cinematographers cierta in medida una Cuba. lectura quizás un poquito So, más to a certain amplia degree, sobre las I cosas que están have a pasando en el broader mundo y understanding of como, culture in the como te world. decía, I uno mean, no let's tenía como say acceso en esos momentos de ver visualmente qué era lo que estaba pasando, ¿no? I had visual access Aquí se to things vendían that were unos going cartelitos hace on, muchos right? años, You yo would creo que have por, some por a finales de newsstands, los 90 principios let's de say los in 2000, the late de 1990s, algunas early revistas familiares 2000s, you could buy some magazines que from más bien lo que Spain. eran como, tenían un contenido muy de farándula, The content básicamente, was, como they eran were los about, they diarios de were familia, revistas show que no business estaban magazines, disponibles basically. anteriormente, bueno, They're eran not like entre Vogue. los amigos y la gente que But entraba among friends and y people who alguien que would traía, travel digamos, and ese come tipo back, people would bring them. mm, de ganas de hacerlo también, ¿no? Porque al final traer también una revista era como un Because, poco bringing a magazine difícil, with como you decir, back tú no from sabes qué es esto, abroad, al final it coges was revistas regarded as a impresas superficial o thing. libros o You otras would cosas, ¿no? rather bring other things, books or something else. Pero bueno, But, así fue creciendo quizás well, mis maybe this experiencias, mi is, cultura in visual. my own case, my visual Y, culture was expanded. y realmente creo que And no solo I pasa con really ese, think that esto no it pasa was not con just estas my revistas que case. realmente tienen ese tipo de estética, sino yo creo que también I todo lo think que es el that proceso de lo que empezó a ser there el was cineasta cubano, an overall todo ese tránsito del process, cine y el a audiovisual en change, for Cuba, el example, intro in de sus Cuba's todos film esos referentes culture que and se the fue visual abriendo, arts. quizás un poquito And this, más el abanico de la there estética was a wider dentro del range país. of references and Y a entonces broader ahí viene aesthetic nuestra oportunidad, como sense. te decía And this is where we find an anteriormente, opportunity, de as I was aglutinar y mentioned poner dentro de above, un solo to espacio bring todo ese together talento que estaba in a disperso, single que teníamos en platform all mente, que of bueno, this teníamos talent nosotros, that was que terminó dispersed and who con ver had videoclips quizás de concerns similar esos to momentos de Britney mine. Spears, de los Backstreet Boys, de Let's say we were watching todos estos video clips grandes by Britney Spears, the Backstreet Boys, cantantes que estaban dentro de ese tipo de industria musical en esos momentos, como decimos acá, and como other people pegados. in the cultural Y, industry, y entonces todo eso va those who construyendo were big ese hits. gusto estético And que so en ese momento gradually quizás, we como te decía, no created estaba an solo en Cuba, aesthetic culture estaba that por todos wasn't, at lados. the time, it Y, was y ha sido scattered, it genial wasn't encontrar, centralized or yo por lo focalized. menos And me it's pasa been igual a really Robin, o le pasó igual a Robin en un great, momento I determinado, think. empezar a encontrar talentos dentro del país, We began to gente que find a lo talent mejor hasta inside creció the con tu country, producto, es decir, people gente who may even grew que ya sí había muchas personas que sí tenían reading ese tipo de estética, que uh, estaban ya como my establecidos dentro magazine. de ese mundo, tenían ese camino, aunque no tuvieran la plataforma para There were mostrarlo. other people who already Hay had a gente que no, hay path gente que in sí that creció direction y and se didn't have a desarrolló con tu platform, but other producto. people Entonces, did eso es grow with lo your creador de todo project lo que pasa and con were ese tipo de educated prensa, on ¿no? it. Que tiene ese So tipo de this is estética. something that happens with Pero this kind of ya eso press que también estás diciendo that va un has a poco más certain allá. Es kind of decir, aesthetic. ya después de eso, los artistas What you're saying, encuentran of course, ese leads tipo us de further estética because y after that, plantean artists are sus looking for that audiovisuales, kind of plantean sus aesthetic. campañas They de are promoción, plantean todas conceiving esas cosas their según work eso que van
cambiando según esa cultura que van according to adquiriendo. the Pero culture that esa they cultura que se va gradually adquiriendo acquire. pasó muchos años estática, como te decía en la conversación This kind anteriormente, of culture, as I said, was pero static que for many years, felizmente floreció y but se then desarrolló. it Y yo creo que sí ha sido un cambio para developed and muchas cosas. bloomed. And I think that Sí ha sido un cambio para no solo this has brought on cultivar la many estética diferente changes. dentro It de las hasn't personas que nos not leen, only que nos ven, allowed que nos us consumen, to create a different sino también aesthetic dentro de los among mismos our artistas, readers, dentro de but las mismas personas also que viven en el it país, has lograr que ese cambio fuera allowed más artists allá within todavía the de lo que ya country estaba to antes. go even Y yo further creo que eso es than we were muy proposing. positivo. And I think that's a very No sé si positive Robin ya thing. está, Robin yo veo que está con nosotros, I pero no think veo that su we cámara can activada. No talk now sé. to Robin. I don't know if he's here with us. Hola Robin, gusto Hi, tenerte por Robin. acá. Acá estamos. It's nice to have you Rebeca here. Alderete de We are Garbos, here with Rebeca Robin Pedraja from es director Garbos. creativo de Vistar, Robin is the es creative la revista director of independiente de cultura Vitar, cubana. an independent Yo estaba magazine aquí of Cuban conversando con dos culture. medios que a mí me han fascinado These are desde que los two descubrí. media Los platforms he that have seguido a fascinated través de me las since redes, a I través discovered de Instagram, them. que yo I soy muy followed activo en I Instagram follow también. them through A the pesar de que social todavía media mis and escritos son Instagram. muy I'm very active on visual, me Instagram in interesa spite of mucho esto. everything. Y sobre Although I've todo been a writer porque all yo my comentaba life, con I am Rebeca very la interested in calidad the profesional visual. tan grande que tienen estas I was publicaciones. talking to Yo tuve una Rebecca. agencia de I was diseño en saying los that años your 2000 y tanto, publications are incredibly tremendo professional. diseñador cubano I used también to have muy an bueno, que se llama Armando advertising Correo, y en la que agency trabajaron muchos a couple diseñadores of decades excelentes ago. también, Many Jorge excellent Ferrer designers Vincent, worked there, like Jorge Ferrer Vincente, estuvo también Miguel Ángel Sánchez Román, o Miguel sea, son Ángel chicos graduados Sánchez del Román, diseño, estuvo kids who Eduardo studied at Sarmiento, the design que es también un artista school in plástico, Cuba. y yo conozco la calidad excelente And de I diseñadores know cubanos, ¿no? that there are Tienen una calidad excellent excelente designers y he in trabajado con Cuba. algunos también en otras And I have publicaciones also comerciales worked with some of them in como other tal, pero commercial publications. siempre me llama mucho la atención, pero también la posibilidad de que esta gente pudieran realmente I estar think muy poco I've tiempo a always veces en been el interested mercado. by the of course, Últimamente veo esta Exacto. revista con una they had a calidad very que no limited tenía alguien que hubiera possibility to venido develop a their intentar work. que I se think haga that en your ninguna parte del mundo, todo lo publications contrario. Creo que are habría up to muchos the de estos que international pueden aprender standards for mucho del quality. trabajo In de fact, I think diseño, de that many composición, de could maquetación, learn a lot de from las your work producciones que in tienen design. ustedes, And realmente extremadamente profesionales. Eh, y nada, yo quisiera que también te sumaras a esta conversación y nos hablaras un so, poco Robin, I de wanted cómo surgió to Vistar. invite you to join the conversation and explain how your ¿En qué año? magazine Sé que tiene alrededor de unos 7 años emerged. de I fundado. know that you have been Bueno, publishing mi it nombre for es about Robin 7 years. soy fundador y director Hello, creativo de la revista Vistar, everyone. My la primera name revista independiente is Robin Pedraja. I dedicada al am arte y the cultura founder and en editor Cuba. of Vistar, the Y first para mí es un placer estar acá. independent magazine of Invito a arts los and espectadores a culture las preguntas que in tengan. Cuba. Gracias por invitarme. Bienvenido, Robin. Estaba conversando con Rebeca antes de que te nos unieras Welcome, y Robin. conversaba del alto I've been nivel, de talking la to calidad Rebecca. I que mentioned tienen to las her publicaciones de ustedes, that lo I que really implica, o sea, valued la the manera en que quality han and logrado professionalism of your ingeniar gente publications and tan the fact grande, that you no have been solo en able el to bring in diseño, pero también many talented o sea, people, también desde el campo del designers, periodismo, but de la also producción, journalists, fotógrafos, maquillistas, o pro- sea, cualquier revista de las photographers, de ustedes makeup lleva muchísimo artists. trabajo. Yo conozco I mean, it esta takes a lot magazine of hace work to muchos años produce a fashion y es magazine una or a cosa que culture lleva magazine. I've been recursos, in the lleva business for trabajo, several lleva years, and it esfuerzo y takes sobre todo muchísimo talento y a lot of referentes a work, veces and you need a lot of talent. estéticos y visuales And que uno sometimes you creería que need en Cuba to no have se tenían. access to aesthetic Sin or embargo, visual ustedes han demostrado que references no, que esta revista es that tal. Y yo le we decía a thought ella al were absent principio, in antes de que te Cuba, uniera, but you have que para shown that mí it is aun otherwise. aun cuando se habla de producción independiente, de periodismo independiente, editoriales Although, independientes, we etcétera, y talk se deja a about veces a un lado independent la publishing, gran independent revolución que yo le journalism, veo en we estas tend to publicaciones de ustedes. neglect to Son disregard publicaciones que han the roto incredible paradigmas, que han revolution cambiado la that is manera de ver. O enacted in sea, publications hablábamos like your own, básicamente de que el because they are entretenimiento, breaking etcétera, a taboos. veces se veían como As I prácticas said muy earlier, superficiales. entertainment, Sin etc., were embargo, regarded los as escritores, shallow digamos, los periodistas practices, no and querían professional dedicarse a eso. writers or Los journalists fotógrafos no hacían, did digamos, not fotos want de moda, to
preferían hacer be involved with that. fotoreportajes, Photographers did otro not tipo want de to do cosas. fashion Sin embargo, photography. de alguna manera ustedes han estimulado a que And esto se yet, in one construya way or another, you últimamente, ¿no? have No ha existido un talento anterior. encouraged Háblame un this, poco de and you eso. discovered a No sé talent si that como already referente, existed. háblame un poco del qué, cuándo y Robin, cómo could you Vistar, tell us a qué bit te, about qué te how inspiró, cómo Vistar surgió, came qué about, what auspiciaron, si inspired conoces you, algunos referentes. Yo se me and ocurre did you have any pensar, previous por ejemplo, en la references? revista The Age Magazine de Rómulo Sanz, que I, me for parece que fue example, un I can referente, think pero of no the sé cuánto magazine Age influyó by Romulo exactamente, Sanz. I don't know si if tu you were aware of generación, las it, generaciones if your de generation. ustedes, Y básicamente la que nos de siguen. hecho, Rómulo, que en paz Yes, descanse, in fact, cuando Romulo, may he rest in estábamos peace. saliendo el primer número de Vistar, él me escribe, los dos When teníamos we ya un published contacto our anterior. first Y issue, bueno, si quieres después we'd briefly been in contact profundizar en eso. previously, Nosotros, but bueno, yo soy he, diseñador, empecé I mean, I'm a en escuela de designer. diseño como I en started out 2000, design school 2006, algo around así, creo. 2006. Y en tercer año de la carrera, pues bueno, desde que And empecé a in my diseñar, third year, estaba muy metido en el audiovisual, I was hacía very efectos interested visuales y in postproducción. audiovisual Entonces, work toda esa and mezcla production. del audiovisual con el diseño. So this Yo mixture of terminé audiovisual la work escuela, en and tercer año design, viajé fuera de Cuba, I fui actually didn't finish movilidad, después school volví a in hacerlo. my third year. I Y cuando left vine a Cuba for Cuba, the como en el first 2012, time. And when I me di came cuenta back in 2012, ¿verdad? El mundo de la publicidad I afuera realized that the daba world mucho of más que lo que advertising era el videoclip, abroad las grabaciones, offered esas cosas, pues much more también than era la publicidad. Y ahí videos surgió and con TV esa inquietud advertising. de hacer publicidad So at first in en Vistar, I febrero, was interested in febrero de 2014 developing empezamos, la new primera edición forms of salió en marzo del advertising. 2014. We published the first En issue in Cuba, en un February país un poco 2014. particular donde la libertad de prensa estaba Of bastante course, in vetada porque Cuba, pertenece there is no freedom of al the gobierno, press. así lo dice muy claro la Media Constitución. are owned by the government, Y no había ningún tipo de and there revista was así similar, ni se vendía no nada, ni digital, ni nada. De hecho, no había ni no internet. such El magazine, not even internet que digitally, ocurría and los we jueves de la actually semana era didn't un have periódico access to the que salía internet. toda la semana. Y entonces a mí se me ocurrió la idea de crear So I un had the soporte idea donde nosotros of mismos creating a pudiéramos support poner where una we clientela para hacer publicidad ourselves Oh, could get in contact with sin clients for idea ninguna de advertising. lo que era manejar una I had editorial, de lo que era no trabajar con notion of what it periodistas, de took lo que era to nada de esas manage a cosas. publishing Y house or working with mi journalists. I referente hace didn't know mucho anything tiempo era la about it. revista Rolling Stone, que era la revista My referent was the Rolling que Stone yo siempre magazine. leía desde niño. Mi papá es músico, I read it since I was a child bueno, because como my casi todo el dad mundo por allá. is a Mi musician. papá es músico, entonces yo siempre leía Rolling Stone So I would y read la Rolling única manera que Stone, tuve yo de explicarle a los periodistas and my only way of explaining to the cómo hacer los journalists textos how que to me write gustaban a mí the texts era that con I la revista wanted Rolling Stone de frente. O was sea, yo no podía hablarle with de reference cómo to escribir un Rolling artículo, Stone nada. Yo le decía simplemente, esto no magazine, me gusta, me and parece que because I está muy didn't alto de la televisión, know the hay language que of hacer periodismo journalism. estatal. Y entonces ahí fuimos un poco manejando la política editorial de la revista So this is how we gradually developed pero our o sea, sin editorial pensar policy mucho en el contenido en un inicio, without thinking más too bien much about enfocado en the la imagen. content. Después de la At segunda first, edición, our fue emphasis que was on me di the cuenta de image. que lo principal de la For the revista en el second contenido issue, I no era realized tanto la that imagen, porque la we imagen needed to se me focus daba on un the poco más fácil. content because I could, at this Lograr point, armar I un could equipo de deal with the informadores, de image. periodistas, So I put together a de team of creativos, designers, donde journalists, and ninguno había hecho una creatives. revista, nunca. None of them had Eso ever cuando worked on a magazine. surgió Vistar, ya yo tenía contacto con todos los artistas, por lo que leí anteriormente el videoclip. I Tenía had some contacto con contact toda with la artists because I parte had been detrás de working cámara, shooting video artistas clips, visuales, and I had, productores, gente de visual diseño. artists Y and ahí fue que empezó designers. Vistar como una plataforma And para this is apoyar how todos esos Vistar nuevos became negocios que en el a 2014 platform empezaban a surgir en for Cuba. presenting new O kinds sea, a of partir del business that 2013 were empezaron a at the surgir en Cuba time, como los since bares, 2013, you had los new forms of restaurantes business in privados, Cuba, o sea, fue private como una bars and nueva ola restaurants. de cuenta There propista. was, let's Y say, ahí a yo vi new un nicho de mercado wave of importante entrepreneurship, and ¿verdad? so this is Para how hacer there la was a publicidad market y al mismo of tiempo people fue who needed creando otra advertising. parte profesional del contenido. Yo siempre le decía a los editores I always de que told en cada the página editors había que that tener in each más imágenes page we should que have texto, porque a la more image gente, ¿sabe? than Cada vez le text gustaba leer menos y mucho más en because digital, people ¿no? Porque didn't digital like es to mucho más read difícil de leer. sí. as much Entonces, anymore, especially on a cuando digital cogió con todo platform. eso, toda la nueva ola del internet, a finales de 2014 empezaron a poner At the end of internet 2014, en los
los hoteles. Entonces nos íbamos you had access to internet in hotels, so we would go to the hotels, desde los lobbies de los hoteles, a veces afuera de los to the hoteles, hotel lobbies, and llegamos work a there. wifi, Then we had the y así Wi-Fi fuimos migrando parks, toda and la this is how we generación gradually del migrated. internet hasta que, gracias This a is Dios, how el the proyecto de internet nosotros, gradually spread in sin Cuba. quererlo, fue persiguiendo un Thank sueño, porque God, inspiramos a muchos proyectos our como Garbos project también, inspired muchas many revistas que salieron others. después, incluso de Many mascotas, magazines de quinceañeras, came around fueron tantos, later. fueron, incluso hay otros proyectos que actualmente se me acercan personas y me dicen, bueno, gracias a Vistar nosotros nos dimos Nowadays, cuenta de que people will tell me that thanks to Vistar, they realized that Cuba was open to many possibilities beyond what the muchas state maneras. Esto se hizo sin pedir was permiso, producing. And we did it without asking for de hecho, fue permission. como casi al año que nos pusimos a Maybe averiguar only a year cómo era after el we tema started, we de decided la to try and licencia. figure out Exacto. how to No work teníamos with licencia para licenses fotógrafo. and things like that. Era o sea, la I única mean, we had a licencia photography aprobada, license. It's the only o thing sea, that legalmente we para could poder sort trabajar of con impresos, legally fotógrafos, todo lo hicimos use as nosotros bajo una support. licencia de fotografía. La revista siempre, Vistar siempre ha sido, o sea, no hay, Vistar se ha distribuido también de manera impresa. Vistar, have you also Hicimos printed, 3 had a ediciones printed especiales version? impresas, We did 3 60 special ediciones especiales, issues which were printed, nuestro gol siempre fue but our digital, goal was always precisamente for the para, magazine to be como digital. ya el tema de las revistas impresas era And una since industria que iba en decadencia, printing nosotros was como already que an siempre industry in decline, apostamos and mucho printed por el tema del medio magazines, ambiente and we were y no interested in the imprimirlo era como environment, so de not la nada, printing íbamos a gastar papel, íbamos a hacer was todo esto part of that. Why si should era we todo waste so baja much digital. paper if Entonces creamos una you can aplicación, have creamos la access página web. through anything Nuestra digitally? página So web we es una foto created famosa que está en the todas partes, subimos la website. página web desde afuera del Hotel There's a Garbos, subimos famous desde la zona de fotos, photograph of us dejamos uploading grabar todo, the subimos al website servidor outside y creamos of muchas a hotel. redes hasta So it was a que very innocent llegamos a esto y de endeavor repente nos vimos envueltos en la época de until Obama we y todas estas we were cosas, de repente nos suddenly pusieron en caught las up dos in the emprendedores y estábamos ahí sin, Obama, and we were the ¿sabes? Obama age, and we were Éramos un labeled grupo as jovencito haciendo entrepreneurs, nuestro trabajo, haciendo lo que but nos we were gustaba, just a lo group que of podía lo young poníamos, people. lo que no nos gustaba no lo poníamos, incluso había If we gente que liked venía a something, pagarnos we por included contenido que a it. If nosotros we no nos didn't, gustaba y le we decíamos que didn't. no. Sometimes people Entonces would offer fue contributions, como but if un we didn't proceso like súper it, we lindo would reject it. de aprendizaje sobre todo, So it was a very porque lo wonderful que más learning fácil se nos daba process era la imagen, sabíamos cómo llegar a las because we personas por knew imagen, how porque to habíamos work hecho with the mucho, image. o sea, yo ya hacía publicidad, había estado 2 años fuera de Cuba haciendo I had publicidad y already sabíamos cómo llegar. been working in Por eso fue que la advertising for revista a few Vistar, years outside of la Cuba, and publicidad we knew fue how to una de las reach cosas people. que más abrió las puertas porque hablaba tanto como el texto, hablaba tanto como las entrevistas And images que in hacíamos our a estos mismos magazine artistas. were communicated Le just dimos as mucha much as cobertura the texts or por ejemplo, a la interviews. música urbana, que We estaba covered urban censurada en la music, prensa, en la which was televisión, banned o sea, in no the había official internet, eso no press salía en el and papel de la semana. television. Entonces le dimos cobertura 100% a la música urbana, a todas las manifestaciones de la And cultura we en cine, also danza, covered teatro, all la forms of moda, cultural el expression, ballet, el film, diseño theater, gráfico, que fashion, era también de donde yo ballet, venía de esa escuela, que graphic esos design. diseñadores, todos muy talentosos, no tenían una plataforma When I went to school, I met so donde many talented mostrar su designers trabajo, who que had presentaran no la revista. platform where they could Había show una their página work. que se llamaba Inspiración But y in cada each of mes our un issues, we diseñador had gráfico a pues spread ponía su called creación en un tema Inspiration. libre And each month, we y invited a tanto fue graphic así que a los 3 designer años to de Vistar hicimos una contribute. exposición llamada After three Inspiración years, que pusimos we como made an exhibition called 40 piezas Inspiration de esos diseñadores, with que ya esas piezas 40 of hoy those por hoy works by ya son designers. NFTs y son cosas Nowadays, así ya those works súper, o are sea, NFTs. fueron migrando poco a poco, fueron evolucionando en el tiempo a medida que se iba, hacia otros soportes. que se iba ampliando el tema del internet. So the work of designers Bueno, para no hacerte el gradually cuento muy shifted largo, as llegamos internet access became hasta la wider. pandemia. En la pandemia tuvimos que cambiar el When modelo the de negocio, pandemic came, we had to change pues our los business artistas no model tenían contenido, no había mucho because contenido en artists general. weren't Entonces lo producing que hicimos content fue and there was not a lot of enfocarnos content en las redes overall. So we y en decided las to redes sociales focus on the web and social media. y no, o sea, y no trabajar para no crear contenido de la nada, no We trabajar en didn't una want to edición mensual o create bimensual, pues content decidimos out of parar nothing. So we la revista decided y lo que estamos ahora es to enfocados y go enfocados into a full hieditus. en crear el And right proyecto que va a tener now, una edición especial we're in the cada United 6 States meses and y we are estamos más enfocados en working la web.
on a Excelente. model where we would have a Entonces, vamos, special yo a mí edition every 6 quería preguntarte, months. Rebeca, a mí me llama So, mucho la atención Rebecca, el trabajo que ustedes I han tenido wanted to ambos, ask you, que de I'm alguna very manera interested estaba in the fact pensando que that de pronto both of sus you, revistas son, digamos que hasta transnacionales, in a way, your porque magazines hay are yo he visto transnational. como en algunas hay, por ejemplo, I see that in some artistas que pueden issues estar en la you have Florida o hay artists who otro are tipo de maybe in contenido. O sea, Florida. There's a different kind of la content. geografía cubana está So basada en the la Cuban geografía real geography, cubana, que a veces es también la de la in Florida your o case, la is the de real Miami o Santo geography of Domingo, Cuba, ¿no? which Pero son includes revistas Florida Sí. and de other origen places of the son world where Cubans are. transnacionales, o sea, están So muy they are pegadas like, al let's say, cubano donde from the quiera que starting esté. point, Y eso transnational me llamó mucho la magazines. atención, pero tu And I publicación think that this is Garbos very también se mantiene en interesting. formato digital. Ustedes no imprimen una revista ni Garbos is publican. also a digital publication, right? No, igual se mantiene en formato digital. Yes, it's a Tenía digital en el publication. momento ese, igual antes de todo la expansión del Internet, el mismo proceso de distribución por el paquete. Es decir, Before, teníamos como before the modelos internet was muy widely available parecidos y in a the medida que United States, crecimos we fuimos used entendiendo the cómo iba la distribution tecnología via hard dándonos drives esa every week. posibilidad, ¿no? Es muy interesante. Exacto. Realmente nosotros sí, nunca lo hemos impreso, We've never no printed hemos it. tenido ediciones especiales. Realmente yo nunca he visto a Garbos en papel. I've never Sí. Y es seen algo que a mí Garbos realmente on siempre ha paper. sido, desde que se creó, muy nostálgico, porque Of course, since a I mí me started gustan the las project, revistas I de feel papel. nostalgic because I La like cosa magazines analógica on paper. me fascina. I'm Yo lo fascinated by necesito y analog además tengo una piel muy media. I sensitiva. even Y like the smell. también tienen como un olor That there's también, a whole unos rotores muy sensory Claro, característicos experience. la que tinta tiene son un olor Yeah, right. exacto, The excelente, smell of the muy ink. dulzón, así. exacto, A mí también me fascina. exacto. Yo soy I como un also love híbrido. that. I'm a kind of a Yo hybrid. vengo yo me pude formar con los grandes editores que trabajaban en papel. I A mí me conoció trained en papel muy with bien, the great pero publishers emigré who en los worked on años finales de paper, los 2000 por todo el asunto. Hice un but I poco, empecé un poco migrated con las revistas de ustedes y entré around entonces al mundo digital en papel. 2010. I entered the digital Y world, ambos medios los domino, me and encanta cada uno, que I dan cosas navigate muy both diferentes. Pero media, sigo and I pensando que love la each of moda them. y que el entretenimiento But I en el still think papel that tiene un gusto fashion and diferente. entertainment have a Primero different porque hay feel on artistas que Sí, tienen paper más alcance a veces que los propios medios en las redes, because, en of sus course, propias there are redes tienen más artists alcance who, que un in their medio. own social media, Y en segundo they lugar, reach a nosotros wider podemos audience estar than the en una revista magazines. impresa, una As revista en papel. such, Y en segundo lugar, también porque la publicación and en papel secondly, permite because otro also a tipo de printed movilidad que publication no puede allows for ser a la different digital. O kind of sea, hay una mobility. permanencia en el papel, There hay is a una permanence on distribución paper, efectiva en el Se lee there's papel, mejor. an se effective lee mejor distribution, también y you sobre can todo en la read better, moda, sí, right? en el And entretenimiento, especially no es lo fashion mismo and ver una entertainment, imagen a it's dos not the páginas same to digamos un see spread a two-page spread que abre una sección exacto. en papel que verlo en digital. O sea, at the aunque ustedes beginning of van a a hacer fashion también, digamos, section también than distribución, the pero eso me digital quedaba un poco en duda equivalent. si habían experimentos o algo así, es que ustedes publican la revista, a pesar de que este Mm. formato digital es como si fuera I think that it's interesting that in una both versión cases digital de la revista. O sea, you como do que tú puedes publish pasar digitally, but you publish Hubo algo an analog muy, of the muy printed funny que pasó version. un tiempo que era, For a while, something ¿sabes? funny happened. Siempre la diseñamos We como always si fuera una designed revista it impresa. Claro que as el if digital te it da were a nuevas printed posibilidades, ¿sabes? magazine. Puedes You poner know, hasta digitally GIFs, you could rely on many other puedes hacer possibilities. You muchas could cosas add con el GIFs digital, and pero links, siempre la diseñamos como si fuera una but we revista always impresa. De designed hecho, it as if it were a el printed eslogan de la revista al magazine. principio era And at Imagínate the la impresa. beginning, Entonces, our slogan había una was, página "Imagine if it were printed." que a nosotros nos And divertía we mucho had porque a era page cada mes, cada that edición, amused us a había lot. una persona del equipo que Every tenía que hacer month, una someone in the publicidad team had to en función de ese create eslogan. O sea, el primer an mes la hice yo, por poner un advertisement ejemplo. El segundo mes la based on hizo el that diseñador. slogan. El tercer mes la hizo un editor que no sabía nada de diseño, pero se puso a dibujar ahí en un papel. Y así cada persona del equipo Each person estaba of the muy team each inmersa dentro month del proceso creativo was y ellos nos very iban engaged fundamental in the porque eran creative claves. process, O and sea, they es did la so by clave contributing to de cualquier this persona del equipo, section. eh, el personal, que esté tan And involucrado I think en this la is really tarea, que no important llegue y te that entreguen for such a project that you un have a texto y staff ya cumplí el where trabajo. everyone No, is no, siempre motivated, estuvo where ahí people are not bien just pendiente de turning cada in cosa y copy. como que nos Each daban of them votos de is opinión aware también. of Y everything era that un is trabajo en being equipo done. maravilloso. Era como, yo siempre lo comparaba con un equipo de pelota. O sea, I, tú s- tienes tu primera I base, said tu that it was segunda like a base. baseball team. Someone is on Si first base, conseguías someone un is on segunda base second bueno, lo ponían base, por ahí,
elegir. You ¿sabes? know, if the person on Ese second joven base, pelado if you viene don't have nuevo, someone on second mira, base. cualquier grupito se te puede ir. Y era siempre fue, ese eslogan era lo que siempre So muchas that veces slogan, nos había imagine if it motivado were para printed, hacer is una something edición. A that ver qué va a hacer este nuevo motivated primer, us. a ver qué va a hacer este nuevo Let's primer. see what Y so and so esperábamos will do siempre for the hasta que un page día that dijimos, mira, month. vamos a imprimirla. Salía muy And caro, at some point, we pero said, bueno, okay, let's lo print hicimos it. It ahí was y pretty nada, la imprimimos. expensive, Después but we did it. hicimos otra edición impresa, después hicimos una Then edición con we fábrica did de arte, que another también la printed imprimimos. issue, También dije a Alfonso en la portada, que fue una... y entonces, no es lo mismo cuando tú and la ves then a ahí en la third. computadora, así ya Sí, quedó claro. bien, que se iba perfecto, pero cuando la veía impresa, Of course, it's incluso different when teníamos you al see principio, it recuerdo, una when it's editora que printed. estuvo todo el At primer año, first, I remember y we la had an editora editor súper in exigente, our siempre first editorial, year, que yo le llevara todo impreso. and Y she imprimía y always ponía un demanded, verso cubano frente a la Habana Libre. En la Habana before Libre we había una closed puerta ahí the cerrada abajo. edition, she Y demanded yo a iba ahí, printed imprimía version toda la of the revista whole thing. en papel normal para So ella I went poder and printed it all on revisar, porque paper so había she could una altura que review, había, todo estaba perfecto. Y cuando llegaba con because esta it might impresa para look revisar, everything might look good empezaban a in the aparecer computer, errores, and when errores y she got it errores y on errores. paper, Sí, she la could corrección, find sí. mistakes. La corrección se hace mucho mejor también en Right, papel copy impreso editing, que, of o course, sea, works much better on intentar printed hacerla en paper. computadora tiene su If you riesgo try to porque do la it vista se cansa, a in a veces ya uno computer, you no run lee into bien y casi risks todos los because your correctores eyesight gets no les tired. gusta la impresión en papel, Almost o sea, all es otra copy cosa editors totalmente. Nos pasó también prefer algo to do it on súper bonito que yo printed siempre paper. agradezco mucho y es I'm toda la also very generación de grateful artistas, sobre for todo something. diseñadores, There was a generation of como artists, tú, que conocías a la gente de especially Vistar. O sea, yo conocía a los que estaban en ese designers momento, los whom de I mi met generación, through y Vistar. los que iban I saliendo poco a poco, first pero I de met the ahí para people atrás from my ya había generation, muchas personas but afterwards, many talentosísimos que yo people, conocía dentro y incredibly fuera de talented Cuba. people who I didn't Había una know, sección, como bien decía ahorita, que se inside llamaba and Cubanos en outside el exterior, Cuba. porque había muchos cubanos que estaban We fuera de also Cuba que opened no a sabía qué section pasaba con called ellos. Cubans Entonces Abroad empezábamos siempre a because there were many contactarlos, people qué abroad. We pasaba didn't con know este que what they estuvo en were up España, to, qué so pasaba we con would este que se fue para Estados Unidos. contact Y them and así ask, esa sección what se are you up mantuvo to más in grande Spain? What are porque you up to in the había United muchos cubanos que States? estaban fuera de Cuba That section que nadie became very conocía. O important sea, que era because gente there que were many conocíamos bien Cubans outside y of de repente Cuba who, no... you knew of O sea, them, de and then repente, no all of a sé, sudden, after Laronte. Tú they dices, left, bueno, Laronte era famosísimo. De let's say, for repente, así, example, ¿quién es Laronte, Laronte? Nos hacíamos esa he was pregunta super y lo famous. What contactamos became por of him? internet y lo poníamos en esa Nobody sección. knows. Y lo mismo So we pasaba con would los contact diseñadores, him and con los interview him. ilustradores, con pintores, The same de with the todo tipo de esa designers, generación. illustrators, Y fue painters, como many que people from these later un viaje al futuro y generations. al mismo tiempo un viaje al And it was a pasado kind of like a para trip traer to the toda esa future and at the same tradición time y a trip volverla a to traer the past, so that we o could sea, bring that al entire momento tradition actual y volver entonces a to the empezar nosotros a present fajarnos time. con ese paquete semanal que de And repente nos vimos inmersos también en que fue una de las misiones más difíciles que tuvimos dentro de Vistar, que a veces, muchas veces nos there llegaban was por also Vistar, a pero time realmente lo que les interesaba era el paquete when nacional, era ese we remeneo, had some difficulties ese because we would internet que be había entre Cuba, distributed era como in this hardware distribution literalmente el called the internet. package of Y the entonces week. Some mucha people were me really preguntan, no, pero interested in getting ¿cómo es into posible that. que esta revista se vea en toda Cuba? ¿Cómo tú logras? ¿Cómo no sé qué más? Hasta que yo tuve que They coger would ask, el how is it negocio that del you get your paquete magazine to be read fundamentalmente la all revista. over Cuando yo monté el Cuba? equipo, sabía que una de las piezas clave era esa persona y le tuve que decir, hermano, tienes que venir para acá y entrevista con la BBC y con Forbes hoy en La Habana Libre, 8 de la mañana. Me dijo, oye, no puedo hacer eso, que voy a explotar, que no sé qué le dije, hermano. Tienes que hacerlo porque si ya So no this tengo de time qué I manera told the guy who was running that resolver esa pregunta. Ven distribution conmigo para acá, que tú vas that a he ayudar a needed to hacerla. come with me. There was Y going él to se be an llama interview Elliot with the Transportador, el que hace BBC esta entrevista. Le and estamos Forbes. His name is eternamente Elliot agradecidos con él. Le Transportador. mando un saludo inmenso. I am Y so thankful to him. le dije al periodista de Forbes, mira, I told the entrevístalo, tiene journalist un from negocio que es Forbes, lo más you ilegal should del mundo, pero interview en him. Cuba la He's piratería es running the legal. most illegal Sabes que en business in Cuba, the world, but in había Cuba, licencia de piracy motorista is para quemar legal. discos, para vender DVD, You para know, vender todas esas he cosas. had Y yo le dije, in mira, In Cuba, you could have tu a negocio es license legal, to distribute estás vendiendo pirated licencia de material. marca propia ¿cómo And era so que he se would llamaba este negocio? distribute Era publications. operador de equipos de cómputo. His Él official tenía license was esa licencia en las computing letras pequeñas de esa machinery licencia decía, operator. puedes But in the cobrar fine memoria, print, vender discos the cambiados, vender no sé license qué más, vender un allowed him montón de cosas, to como la de sell fotografía. La licencia de fotografía era burned muy implícita. CD-ROMs Podías or tener memory imprenta, podías tener lo drives. que tú quisieras. Entonces, yo le dije, saca esta licencia y echa para acá para que dé esta entrevista. Tú di que tienes esta licencia, después vamos a ir a And la so then persona. I Y convinced así him of fue, y de repente being eso fue un interviewed boom, by y todo el mundo Forbes iba a Cuba. magazine. Entonces, el paquete de la And semana, all of entonces a el sudden, paquete, y de there repente
was a boom. People were aware that there was this what was called the package of the week, Sí, gracias a eso, no solamente las revistas and people digitales, grew muchos extremely mismos excited negocios about empezaron a poner sus this. negocios en el paquete, And so many la businesses música de also los started to artistas, los advertise in mismos the package. diseñadores, fue Artists would como turn in their un boom music to hasta be cuando llegó el distributed, internet. Un and canal there que was a nos deja kind of a fascinado, porque la pre-internet mayoría, boom. It's a uno lo ve fascinating Ujú. alternative y va, pero channel. no deja
if sorprender you're incluso outside of en Cuba, cierta, people are desde surprised casos de that such precariedad, a thing ¿no? could De qué happen. manera It's se inventó una even in especie such a precarious de conditions, Internet they invented analógico, a que kind era of like an No, básicamente y de analog, hecho, physically Exacto. distributed disculpa que te internet. interrumpa, el I'm paquete sorry for llegaba a interrupting you, Garbos. but El Cuando Paquete, nosotros this fundamos la revista en el package, 2014, el this had paquete been estaba en running Garbos, for years. creo When que we desde started 2018, in de 2008, perdón. 2014, En I oh, memoria, think primero he had been memoria, distributing it since después eso fue migrando poco a poco, 2008. De hecho, cuando nosotros First empezamos la using revista, memory recuerdo que el drives. paquete salía en un disco de 512 megas. When we started Que tenía un disco de 1 terabyte, era una our cosa, magazine, tengo un he disco de would 1 tera, distribute eso era it como, in wow. a Eso salió 500, en un disco de uh, 512 megas. Y 512 el paquete se megabyte drive. popularizó cuando empezamos a hablar del So paquete, the porque nadie hablaba package de eso, yo no became era algo extremely tan popular ilegal. once we El started paquete, talking ellos about it sacaban because it información was de completely diferentes lugares que illegal. no voy a decir aquí ahora, pero yo le decía a They ellos, were mira, drawing cuando te information preguntan dónde sacan la from información, different tú dices que tú vas y te sources. conectas en el Capri I told y bajas him, toda la información de when ahí. they ask Eso you es where are you como getting the information, I told them, la listen, parte tell them legal, o that you sea, go to a hotel and you download justificación legal stuff from para there. That was the poner la legal empresa, esas cosas, justification, pero so they claro. en wouldn't put him in verdad jail. el paquete se But the popularizó truth tanto is that it que fue became so como, ya, la gente popular. bajaba, a veces nosotros mismos bajábamos las cosas de internet y Sometimes las we metíamos en el ourselves paquete porque would la gente download no things le from the gustaba internet internet. and La include gente them iba al in the internet un package momentico a because pasar dos there was mensajes no y ahora internet valía un culture dólar. then. You could Mandar un only email connect o for a algo por el couple of No, estilo. valía minutes, una write an hora, valía email. $5. 1 hour Eso lo was sé. 5 Después la bajaron US a dollars. 4, después la bajaron Then it was a 12. 4, then it was Y bueno, 2, ya es lo que está ahora, que hay internet en los teléfonos, qué sé and yo, pero now todo you fue can como use que the internet $5 finally on your phone, una hora. Nosotros etc. podíamos conectarnos But diario. when it was so Para expensive, que we darme would cuenta, get on the era internet brutal. every day, and it Literalmente was five trabajábamos para tener pesos. internet. Es una pregunta que So quería hacer y basically, we'd ahora, spend all our money on si the quieres, internet. Rebeca, comienzo contigo porque This is me another Robin question I wanted hablaba to de la ask publicidad Rebecca. y yo sé que él Robin es is como un talking about advertising, and apasionado de I la know that publicidad y yo he quisiera ver is passionate las about revistas advertising. funcionan en el mundo exterior In a the través de la outside publicidad. world, Sin magazines publicidad no run existe prensa. thanks O to sea, advertising. There is no press without eso es lo que advertising. alimenta la prensa, cualquier tipo de prensa, un This is what drives the periódico, press, a las suscripciones newspaper, y la publicidad. subscriptions, and Ninguna de las advertising. dos, aunque ustedes crearon un modelo o se You montaron, digamos, created a model. dentro del paquete y montaron su At modelo de first, negocio there dentro del was the paquete para package, and distribuir las that's how you revistas, set up your business model for que distribution. pudiera ser similar a lo que es una suscripción It's en muchos similar to a países del mundo. subscription, right? In a certain ¿Cómo es sense. esto? O sea, ¿cómo llega la But publicidad a esta revista? La publicidad es muy buena, además how do la you publicidad deal que yo with veo, ustedes the mismos arrival of preparaban las advertising? publicidades It's para really estos, good preparan las publicidades advertising, para estos and you negocios, yourselves create the ya advertising los negocios for los the businesses traen. that contact you as Esto es algo que me clients, llama or do mucho la they atención desde el punto de provide vista you with técnico de ready-made construcción advertising? de una revista. O I'm sea, interested in this from the ese technical point of view of ese es how el empleado, you digamos, put el together a servicio que le magazine. dan You've created a service a pequeñas and you compañías, que offer supongo que muchas to pequeñas small compañías que no saben companies. nada. I'm Y si guessing that si many small ponen algo, esto pasa companies, hasta they have no o sea, knowledge en las about revistas advertising. americanas, si a veces te dan de una agencia o de una pequeña empresa, el anuncio puede ser muy And malo o horrible. sometimes maybe if they bring Entonces, very sin embargo, así yo no awful lo veo. Los de pieces ustedes of son muy profesionales, advertising, but todo I muy bien see that all hecho, of the ¿no? advertising in your magazines is extremely professional. So how does it Eh, work? Todo esto igual para mí fue una cosa muy nueva. A ver, Because this was all very new to me. yo en el momento que creé la revista, When I created the magazine, por mi romanticismo y mi ingenuidad I was en el sort of proceso romantic. I was de toda naive la creación, regarding the creative realmente, te voy a process. ser muy sincera, no lo So I'll vi be honest, I did como not un modelo de negocio understand it sustentable en ese as momento, a porque, sustainable a business ver, model at existían the todos time, esos pequeños negocios que eran las because sure, radios, there were these todas small las cosas que iban businesses, surgiendo a lo largo home restaurants, and small de little todo private ese florecimiento de emprendimiento. endeavors that were Y yo me gradually enfocaba como que emerging. mucho en ese momento de todo At el the time, I proceso de was very creación. Claro focused que hay on the también un entire coaching creative de cómo mantienes process. una cosa Of a lo course, largo del then tiempo, ¿no? I had to Que con maintain it suscripciones no lo iba a through lograr the del todo porque years. evidentemente And of no, no course, eres it would be infinito y impossible to do realmente so no through hay subscription. pasarelas para, si tienes un We negocio, didn't poder have any acceder quizás a una online suscripción, payment ¿no? platforms for a digital Entonces, subscription, and we couldn't print it. fueron creciendo, por supuesto, las personas dentro del So, of equipo, course, porque the empezaron a team tener grew comerciales, and we started to de have cuatro que éramos en advertising. un momento, o cinco At que éramos first, en un we were comienzo, y 4 or de 5, pronto crecimos a ser más de 12 personas. and we grew to a team of over Y 12. entonces se fue planteando ya And la so publicidad we como
started to consider lo que es, como advertising lo que realmente sustenta, o por lo as menos el the 90% support de lo que sustenta of 90% of our una editorial. Se funding. daban las dos opciones en el momento que nosotros lo creamos. Es decir, o la hacemos nosotros la publicidad, se la So at construimos, first, we offered además con both nuestros criterios options. estéticos We lo could diseñamos ourselves la página provide de customers or publicación. clients with advertising, Bueno, tú nos las entregas or well, y we can print what you give se us. hacía una cierta Although we did curaduría curate it, muy let's básica, say, porque bueno, también it habían was very cosas en las basic cuales se because, of necesitaba para course, poder subsistir mes por mes. we did need the Bueno, money. así más o menos fue creciendo todo el So concepto publicitario dentro this de is la how agencia. the advertising concept En in the tu caso, magazine Robin, developed. ¿cómo funcionaba What todo about esto? you, Robin? En mi caso, bueno, fue, ya te digo, Well, in my fue al case, revés. as I Nosotros said, it empezamos was the other porque way. sabíamos que era la sí, publicidad. Actually, at the start, Eh, we de started hecho, with cuando hicimos la advertising. primera maqueta de la In revista, fact, yo when we did the hice así first como mock-up, páginas en blanco aquí, publicidad, we contigo left publicidad, contigo blank publicidad, spaces for contigo advertising publicidad. Entonces, all así over. como toda la maqueta. Y nosotros mismos éramos la agencia. And we Entonces le ourselves cobrábamos a los were clientes the advertising por hacer agency. So el we were concepto, charging o sea, le clients hacíamos la for the campaña advertising concept for the campaign, y entonces después le cobramos por el espacio. and then we would Ustedes charge se Pero them adelantaron, for ustedes se the adelantaron space a on the algunas page. empresas americanas que So más you tarde did it crearon before boutiques de some diseño American para companies diseñar that later a estas created empresas. design O sea, porque boutiques, estamos no, hablando de 2014. realmente no, because lo que it's hicimos fue 2014, right? despejarnos Well, what we did was to a lo que era legal en Cuba. Como restrict comentaba ourselves to what was otro legal compañero de in ciencia de Cuba fotografía, because we had a entonces photography license. nunca nadie nos preguntó Nobody ever por la asked parte us, legal, ¿sabes? Te hablo así you como know, de la I'm talking ONAP y about esas cosas. legal Nunca issues. nadie nos preguntó, ni nadie nunca Nobody nos tocó la puerta para ever ofrecernos nada, ni asked siquiera de us. contenido, ni nada. Pero la justificación legal para este tipo de preguntas But era, en our primer lugar, legal support cobramos por was el that concepto de we fotografía y were diseño. charging for the No cobramos por photography publicidad, and porque en Cuba concept la design, publicidad not for en Cuba no advertising, existía, es ilegal en ese because momento. Ahora advertising es que was están illegal in saliendo Cuba back then. como agencias y cosas así de publicidad, Now pero you see tienen some que estar advertising bajo otro tipo de licencia. Entonces agencies, nosotros but empezamos need así, to be covered by a siendo different kind of agencia y license. siendo, hacíamos ya de entrada, hacíamos la campaña, So at first, yes, we pero functioned as an muchas veces, agency, por we ejemplo, created los the dueños de campaign, restaurantes querían, but often no, restaurant quiero que owners salga la would foto say, así del plato con you know, esto, no, con I esto, y want nosotros le decíamos, a mira, vamos a hacer algo picture of mejor, the vamos a buscar, plate of mira, tu food. restaurante tiene We una would fuente muy say, bonita en el look, you medio, have a el very concepto, beautiful ¿sabes? fountain Es in muy the middle of the señor, space. y lo Let's primero look que for nosotros a hacemos more es sophisticated concept. conceptualización, o sea, Claro, las eso es etapas muy, del So diseño, we were creating the conceptualización, design después concept. buscar la solución y después, ¿sabes? Entonces nosotros siempre hacíamos la conceptualización, le vendíamos la idea al cliente We would y sell después the a los clients espacios. El the espacio, la idea revista siempre dio and then the negocio desde ese punto space. de vista, So we could always aunque siempre nos get some gastábamos más en money. la producción We always de would lo que nos spend pagaban, more pero on también teníamos un production than we estudio were paid, desde el but we 2012, also la had a revista se fundó en el studio 2014, since pero desde el 2012 2012. teníamos un estudio de So fotografía before en the Nueva York magazine, we had a photography y studio, que era uno de los pocos estudios como de one of fotografía the profesional que había en Cuba, few en medio de professional bajo una photo luz studios ilegal in Cuba. We had de lights, Italia. Entonces, which I brought from ya te Italy. digo, todo fue, no hubo que esforzar nada, todo So we fue didn't really have súper to fácil de force la manera anything. It all came pretty en que lo easily. hicimos, todo fue un proceso, era el día a día de nosotros. La parte en la que se nos enredaba mucho Day era by day, what was en la difficult for discusión con los us editores, porque was teníamos que a decir, mira, es discussion demasiado, with the editors o because I cómo would lo have to corto. tell Entonces, them, como yo look, también there's soy un too poco much del cine text on también, the yo le page, decía, mira, so we need to cut. hagamos una I película, was interested in film, and I was telling them, empieza, look, aquí hay it's un like a movie, conflicto y aquí es you el know, desenlace. No beginning, puede, el segundo párrafo, conflict, pónmelo para el cuarto, and pon so esto para acá. Esto resolution. no es así, pero es que así como se entiende. So, Entonces, they would get muchas mad. veces los periodistas venían Often con la journalists, escuela de periodismo they cubana. came from Entonces, the Cuban School of muchos de ellos también Journalism, trabajaban para medios estatales. Diciendo, and por some of ejemplo, them hay una were revista para working for Vistar de una state manera totalmente media. diferente, And when they had creando to write for ambientes Vistar, they hablando had a to veces do it hasta very cosas que no eran differently. ni relevantes a nadie a veces le interesaba. No, Sometimes, yo estudié en tal escuela, que sé yo, sino qué va a pasar en el futuro, qué está pasando ahora. Entonces, we're talking about había muchas what's cosas happening, what will happen in the en las que yo future. tuve que enfrentarme. So I had Y entonces el equipo a few creativo discussions tenía with muchas them. The veces creative esas team discusiones con los editores. would Discusiones que eran have get súper into lindas, ¿no? Al these final terminábamos un concepto, arguments pero with the editors. It was always muchas very veces beautiful, and terminábamos we would haciéndolo al reach revés. consensus. Diseñábamos la página y yo le Sometimes decía al we did editor, it mira, tienes the esto, other esto, way esto, around. So we would first para poner ahí. design
No, the pero es que es más page, largo and el then sitio, we o tell sea, them you need to como find a nosotros, text to hazme caso, fill si this poníamos, particular como era para space. digital, teníamos un puntaje, creo que era, para Since we impreso were había un puntaje que publishing era 18 o 12, digitally, for the sabes lo que print estoy hablando, version, pero we were using para an el 18 digital teníamos point, un puntaje que era a partir de, creo que era but for the 16, digital 18, edition, y we era el were que poníamos using para que se pudiera 16, ver bien desde un 18, teléfono, so desde la people pantalla de una computadora, so people could y read eso it nos, on a phone nos hacía de screen. que tenía que ser menos And texto this aún, meant porque that we needed to have o sea, even less crecía text el tamaño de la letra, se because the reducía font size was el bigger. volumen de texto. Entonces, siempre era esa So we had manera, a y buscando constant siempre la parte visual, struggle que un because plato we con un bistec wanted y un plato de arroz, pues no chocara pues, después we wanted con una to be imagen de una chica coherent al lado. O sea, visually. We teníamos que wouldn't jugar con have, eso. Nosotros lo que a hacíamos picture of a plate en of la publicidad steak que next to llamábamos, the picture of an era artist texto. because they Entonces, didn't era agree. todo, era un So we had ciclo. to Era balance, realmente lo que más nos divertía a nosotros, era meternos en and la we oficina had y the empezar a most hacer eso. fun doing it. Más que... Creativamente es muy Es estimulante, ¿no? que Right, creatively, it's perdón que te very interrumpa, y stimulating, es que right? eso es una de las cosas Sorry to también interrupt. positivas This is que also tiene one of este the tipo de medios positive independientes, porque things about también this kind of en cierta independent medida media. revolucionó la In a publicidad en todo el sense, it país, porque la revolutionized publicidad, además de advertising in institucional, the country no because tenía como advertising centro is un institutional, diálogo but it y una forma wasn't de poder expresarse a lo largo de tantos años for de so tener many ese years. mismo estancamiento. Y de pronto It entra was esto, estas stagnant field, posibilidades and all de of a sudden pequeños you have these negocios, new possibilities. Now you de have las small mismas también businesses transnacionales, porque nosotros and dentro even de la revista transnational companies. también hemos tenido otro Because tipo de we in publicidad, no our solamente journal pequeños negocios, also también carry la revista advertising Garbos. for big companies, Y not lo only bueno que small tuvo también businesses. es que de pronto ahí And the entran good toda thing esta about parte de this is producción that de personas que tenían ya otras visiones you con otros already talentos, had con otras formas de people with hacer las other cosas visions que and también aportaban talents, ideas and they could desde el contribute punto de vista ideas. creativo y de producción. Y fue creciendo también entonces ese punto de vista estético dentro de la publicidad en el And so país. you Así que also ya no now had solamente a era un broader tipo en aesthetic Cuba perspective in the country o es la mulata o es el because planito there que were tiene all of these dinero advertising dentro de las cliches. mismas perspectivas que nosotros teníamos And dentro de now las we could create a publicaciones, new y ya conversation era about algo this. diferente, si ya era You can todo see un how mundo different it entero, is diferente. now, an La entirely publicidad, new digamos, aesthetic o sea, world. antes de todo este boom, digamos, Before this que se ha boom, gestado en torno a las publicaciones de ustedes, básicamente está concentrada al advertising turismo, was turoperadores, cosas basically por el estilo, y restricted to todo el resto es tourism, propaganda, o sea, and the rest was son la political propaganda que propaganda. se ha hecho tradicionalmente. Entonces, básicamente, esto me da So pie para basically, algo que quería también conversar this y que habíamos brings me hablado to un poco al something that principio, I wanted to Rebeca, talk que es to you que about. ustedes le han dado espacio en You las have, publicaciones in a your mucho talento publications, you cubano. have given space Yo estaba to pensando, por ejemplo, many como la talented Cuban fotógrafo people. Mónica Molto, Let's say Eduardo the photographer Rodríguez, Monica Mary Molto, Eduardo Herrera, Rodriguez, y escritores, and diseñadores, modelos, writers, etcétera. designers, Pero también veo que models. muchos de ellos se van But yendo I del also país see that y many of están, them ¿cómo are funcionan leaving the ustedes country. So how en do esta you relación operate? con el talento, sobre todo que se ha ido How do formando you dentro de deal with estos medios, que se ha talent? ido produciendo Talent para estos who medios, that has porque por supuesto people han who have tenido encuentros con educated lugares themselves in quizás independent media, but then o están they buscando otras perhaps leave oportunidades or they are looking for en further otros lugares, pero opportunities elsewhere. esta relación con el talento me interesa mucho, So ¿sabes? how is your Porque relationship muchos de with ellos the talent? probablemente si no existía un medio, pues no Many of hubieran, them no se lanzaban probably, estas if carreras, they hadn't que son found a también carreras media, que llevan a veces un they tipo de wouldn't have producción, maquillistas, started out in such a career. moteros, Let's say estilistas, makeup artist, guardarropa de las lighting marcas, technician, etcétera, ¿no? fashion designers. Es que armar todo ese engranaje, como tú dices, To put this es machinery complicado. together, Nosotros as en you Cuba, say, is complicated. creo que Roy me da la razón, somos I think personas muy that privilegiadas Robin en el will sentido agree. We de are que hemos extremely encontrado a lo privileged largo people because de we have toda la historia de found nuestras publicaciones gente muy throughout talentosa, the history of our gente que publications, además, we've come como yo te across decía extremely incluso en la talented people. conversación, ha crecido con And los as I medios was saying, de some of nosotros, gente que them sí está grew up establecida with our conscientemente en el media. exterior, So, and others who had their own y aesthetic sí criteria. entrando en el mundo, ya en el caso mío, el mundo fashion, pero así sí mucha gente que entraron en la publicación, que fueron creciendo y But fueron so many people educando sus came into ojos, our viendo publication and they educated their cómo eye working with que us. podían más, por ejemplo, un mood They board, could see how otras you could inspiraciones put que together venían a mood board de otro tipo with de the publicaciones, de la inspiration internet, from other donde se publications encontraba and esa the lectura, ¿no? internet. Donde crear una historia dentro de un mundo fotográfico. So Y to eso how to también fue create a creciendo a lo largo story de los through años a dentro de las photographic publicaciones de world. nosotros, ¿no? Que tenían esa visión más,
más fashion y más, y Our más publication was at de first calidad de focused imagen de lo on que se estaba fashion and the quality buscando en of ese the momento, ¿no? image Eh, compared to what lo que was está pasando available ahora at the mismo time. What is happening de right todos los now, fotógrafos que ya no están, que so many también photographers have left, for fueron example, creciendo a lo largo de who la grew historia up de las publicaciones de nosotros with o de us nosotros o en las mismas redes sociales or in the o same fueron dando social media, or su who carrera con estos referentes developed de los their Garbos y lo que era, o documenta o careers lo que es in Vistar. conversation with what we were doing at Yo Garbo pienso and Vistar. que igual ahí hay ya una I think historia, ¿no? that nonetheless Que a there lo is a mejor history ya there. no llega del Hopefully, todo con ese talento it will not completely que se nos está disappear yendo. uh, Pero now sin that so embargo, many talented hay people are muchos de ellos leaving. que no viven en el país, como por ejemplo Monique Moliné, que son Many of fotógrafos them don't live in the que no country, están like acá, pero que sin Monique embargo han Mollinet. colaborado con nuestras She's a photographer and she publicaciones doesn't live here, but she has contributed a lo largo to del our tiempo publication y for entonces también several traen years. visiones And nuevas. they also bring a Que new ojalá vision with them. que ojalá todo ese talento Hopefully, que ya no está, all que of a lo mejor y the entonces crece talent desde otro that is punto de no vista longer con here, otras cosas que maybe van they will viendo como grow from a estética. different point of view in Entonces en algún light of momento other vuelvan influences. Maybe at some point they will y uno se return siga nutriendo and we de todo can ese continue desarrollo to profit que from hacen falta their en este país. development abroad. Y en tu caso, Robin, ¿cómo estás lidiando con esta In fuga, your digamos, case, Robin, de cerebro, de how do you deal with talento, que this han estado en los brain medios fugue de ustedes, pero ahora buscan otras of people who realidades contributed o to your trabajan media trabajando con gente and en are now otro looking for también? different realities or Bueno, working with hasta yo me other fui. people elsewhere? Well, Así que, Claro. even I left. bueno, como te comentaba ahorita que But as I was telling you nosotros just desde la now, pandemia since the pandemic, cambiamos el modelo we de negocio, toda la changed información que our estamos generando ahora business mismo, model. pues la sacamos de internet. Right now, we are just using Estamos creando information cero contenido. O sea, taken como from the tal, internet. We are salir en la creating calle, crear un zero Facebook, eso content. no lo estamos haciendo. Quitamos toda la publicidad de las revistas, de la We web, removed en la web all advertising monetizamos a from través de Google Ads. our Pero para mí es muy incómodo magazine. crear una página web y encontrarlo con tantos anuncios, pues nosotros lo que hicimos I don't fue like websites with de advertising. tanto hacer So what publicidad, we did is nos that, you know, convertimos en we agencia made de varias we did marcas so much advertising that we grandes. became an Entonces esas agency marcas for several big nos pagan brands, actualmente por and they placement. pay us currently for product placement. Para quien nos ve y no entienda de cosas, placement es For no people haciendo who don't publicidad como know, tal, sino placement hablar de is algo y que not eso regrese para adentro de advertising manera as casual such, y así, but así siempre estamos haciendo mucho you placement con sort of todos you los artículos que estamos introduce a haciendo product into a conversation y, in a y casual eso me ha way, servido para ganarme etc. un poco de tiempo. So this Yo, para un poco responderte we've la been doing this pregunta, for a en el tiempo que while. estuvimos haciendo Vistar, To muchas answer your veces me dio la question, while we necesidad, were o sea, me dio producing la sensación de Vistar, que I no often tenía fotógrafo en ese momento, porque había realized uno that que I estaba would, trabajando en otra for cosa, instance, have me no había mandado a otro photographer lado, at a entonces particular time. yo They no were hacía busy. fotos, I hasta myself yo was not a me compré la cámara, photographer, but then empecé a at hacer some point fotos I bought a camera and I started to y shoot muchas de las ideas que photographs. yo siempre tenía, que a veces tenía And que many of demoralizar the fotos, ideas, pues ya yo mismo empecé a before hacerlo. I always had to draw my ideas and give them Ya to yo the decía, bueno, photographer, si but now quiero I could algo de do it estética, myself. llamo a este fotógrafo. Si quiero algo así, So llamo a este at that point, I fotógrafo. Si would quiero say, algo well, if así, I want a particular como en el aesthetic caso or de if esto I de need something Photoshop, estas specific, I cosas, will pues llamo call so and so. directamente. Otherwise, Entonces, I can do it casi myself. siempre teníamos como una cartera de diferentes fotógrafos So we always had a para hacer group of las different cosas photographers that we would turn y to muchos for de ellos que se particular fueron durante el projects. tiempo que estábamos And todavía many en of Cuba haciendo those contenido, who left when we were pues still in Cuba negociábamos, producing te vas para content, España, mira, en España we está would fulano, we would contáctalo, te voy a, y le poníamos un meeting y get le in hacíamos touch fotos with por them. allá, o Oh, muchos de are ellos you going después to viraron y Spain? So and so is in regresábamos, Spain. Could you muchos get in touch with escribíamos desde him? otros países, oye, mira, estoy en Some tal of lugar, them ¿qué hace would falta de write esto? from No, other mira, ahí está fulano y countries. fulano y fulano, What do you te need voy a from poner en contacto here? con nosotros. Entonces, usábamos todo ese So we would talento. use También dentro this de la network revista of talent. había muchas sesiones Our magazine had many de diferentes sections, manifestaciones, ¿no? Una de ellas era la fotografía. and one of them También was había a diseño, photography section. We had a design inspiración, section, we cubanos en had el exterior, inspiration, mexicanos también. Cubans Todas abroad. esas sesiones, pues había una carrera de fotografía. So Entonces, we had a photography teníamos section. muchos fotógrafos So we en la had agenda a lot of y a cada uno de ellos photographers siempre lo utilizábamos. in our Pero phone de todas book, maneras, siempre and nosotros le we hacíamos would este contact reclamo. them now and then for Ellos this como or que se that. quedaban un poco en deuda con nosotros y si And no they colaboraban de may alguna manera, feel nosotros indebted ya to sea us por Vistar le sometimes, and devolvíamos they lo que would le pagábamos. contribute as best Entonces they era could, como que esa and we would find retroalimentación a way to tenía, repay el them. contenido So there was siempre, a feedback. casi siempre sobró el contenido
we era muy always difícil we typically had more content than sacarlo we could edición y que publish. te It queden was páginas it's afuera porque es difficult demasiado to contenido leave o things out of vamos an a issue dejarlo para because después, maybe entonces you poco a have poco too much iban, entonces content. If se you leave it for empeñaban later, mucho maybe it mucho will contenido grow stale. y es This una de happened las often cosas que to vamos a us. hacer ahora, And one of the things that we're going to posiblemente a do principios del año que now, viene ya, maybe at the que vamos a beginning hacer of una the edición next especial year, impresa we're going to print a para special extraer issue mucho de ese contenido que to se where we will perdió. rescue a lot Va a of ser the como una content that we edición, had primera to edición de exclude. este nuevo comienzo, va a ser como una So especie de PBT. the Va first a ser una revista edition gráfica, of obviamente, our no va a ser una new revista series como will be a kind formato of like revista normal throwback rectangular, to. pues va a It's ser going to be cuadrada a square y ahorita Rebeca decía on a algo square format. que es una de las Rebecca cosas que just vamos a now asumir nosotros ahora. was saying Recuerda que las something that revistas, we are antes las going revistas, una also de las to turn publicidades que to. más se usan en las revistas son los perfumes y estas revistas We nuevas used to cada have uno muestra ese perfume. a lot of perfume Siempre, y cuando tú advertising, cogías la revista por primera and vez, new ¡pum! magazines Vaya, sometimes esta have música perfume funciona, samples. pero ya el You que would coge la revista después open a publicidad, magazine and you ya could se use the conectaba más o perfume menos el olor, immediately. ¿no? Entonces, But que in el Cuba, problema you es didn't have que access to aparte del that. olor de la imprenta y el papel nuevo, So in ellos hacen que addition to olían the bien porque se smell llama of the perfume. ink, Pues these nosotros magazines would smell good vamos a because they hacer had algo así perfume parecido, samples. So pero we are con going to código do QR. something similar, Entonces, but using cuando tú escaneas QR el codes. QR, So when you scan the QR vas code, a tener 3 escáneres. you Cuando tú escanes ya ese link ya va a estar roto, ¿sabes? No se va a poder usar you will ese. be able to use Además de it eso, tú only eres, 3 pues, times, a tener mucha información, and you will mucho have contenido access to a lot of information and la context publicidad. through those QR Te codes. pongo un ejemplo, vamos a hacer la As publicidad an example, we will do de la Nike aquí advertising en for Miami, Nike se va a here salir in aquí Miami. y va a salir un QR. Ese QR te va a dar So you acceso will see the a Nike diferentes cosas. advertising and a QR code that will give you access to different things. digamos que se So at mude this también a point, Miami, que Vistar se is produzca en moving to Miami, se Miami, distribuya and en it will be Miami produced and y distributed siga from Miami, distribuyéndose en Cuba but it también, ¿o no? will also be No, no, distributed in Cuba. recuerda que la revista está online. No, I mean Online, está Que se online. the distribuya magazine is ya online. en Y ya Cuba, se son distribuye en el mundo ese, entero. exacto, claro, es un problema Pero del lo que usuario. pasa, te dije un eslogan al principio que era imagínate la impresa, I told you our el eslogan slogan después at cambió first. Imagine if it y were era como printed, then we lo changed mejor. it. Eso era más un eslogan interno, ¿no? Era lo It mejor was more of an y más popular de la cultura internal cubana. slogan. No What en is Cuba, sino better en and cualquier most parte de la cultura. popular of Cuban Que en culture? Miami, Not in Cuba, para but nadie es secreto wherever que Cuban la culture cultura is. It's no ha secret sido una that de culture las cosas que más ha sufrido a is todos one of estos cambios que estamos has viendo en Cuba suffered ahora mismo. greatly Sí, by all Pues of the recent changes in la Cuba. cultura es quien más ha sufrido. sí. Lo Culture puedo has decirlo suffered the porque lo he most. vivido. I can say this ¿Sabes? because Aparte de la I medicina, experienced it. la Of course, industria, todas esas cosas por las que medicine ustedes se quejan, pues la industry cultura have pasó y suffered, se but migró. culture Y has mucha de esa suffered the cultura, la most because industria de la música basically y todo everyone left. del For example, mundo the está aquí ahora music mismo en industry, Miami. La música everyone Miami, cubana is está aquí now en in Miami. Miami. Es un gran reservorio de la cubanidad Miami de is a siempre. great reservoir. De It's been hecho, so viví for a varios long años, time. muchos años en I Miami, myself lived casi there 15 for años, almost 15 years, y descubrí cosas en Miami que nunca and había I conocido. discovered things there that I had never been Que se han aware of. mantenido viva de I la mean, tradición they have cubana que kept alive the nuestra Cuban generación nunca tuvo tradition, chance de conocerlas en things that Cuba our por diferentes generation was razones, ¿no? never aware of Pero in bueno, Cuba for la several industria de la different música reasons. latina está basada aquí en The Miami prácticamente, Latin porque Claro. todos music viven aquí. industry is, of course, based in Y los cubanos, Miami, pues casi todos están aquí. La and música es la manifestación most más people activa de from toda Cuba Latinoamérica came here. prácticamente. Y pues por eso es que vinimos aquí This is why todos. we came here. También aquí hay mucho Also, movimiento ya de teatro here there is y de already cineastas aquí a también, pero theater vamos a scene. There estar, are por many supuesto, metiéndonos en Cuba. filmmakers, De hecho, vamos a ir a Cuba también a and hacer contenido we independiente will allí. work here, and we will also go to Pero ya Cuba estamos and ya, produce o sea, ya independent tenemos un pie content aquí, there. ya But tenemos ya como más now we have a posibilidades aquí footing con el here, and contenido we por la find esquina, lo que further queramos hacerlo todo possibilities. está aquí. There's a print Y shop lo right decía around the decir que aquí corner. We hay can do many muchísimos things clientes, here allá easily. tenemos que salir a We buscar have clientes many clients. y eso There es lo we que va a had to estar go out hunting for clients. Here, the lo más clients are divertido. looking for Entonces, the como media. que creo que va a ser un viaje muy bonito. So I think that Y is going to después de todo be este a tema de la very beautiful pandemia, después de todo journey. And este after the que ha habido pandemic and all of con el these tema de los NFT experiences y toda la revolución del with arte the digital, NFTs muchas and the cosas han cambiado, revolutions ya in todo digital inteligencia art, artificial. El otro día Cosmopolitan sacó su primera portada Cosmopolitan una just creación released their totalmente first creada con cover inteligencia artificial. with Entonces something va a tener un with poco de todo created este by an nuevo mundo artificial intelligence. So basado we are un getting into that 90% world, en el digital and it's y con dos ediciones 90% impresas digital. So we're going to work that way
create limitadas, and produce impresas, limited printed con editions, portadas, con serigrafía, silk con screen como te covers. digo, ¿sabes? Vamos You know, we are a tratar
going de to que quien tenga try esa revista tenga en to su make mano it como so una obra that de arte the y person lo who disfruten holds the y magazine que la in their conserven, hands ¿no? will Y have a entonces work of también art and a ver unique todo eso que se edition, quedó so they por hang mucho on to tiempo it. acá y entonces ir de cara al futuro porque la cultura cubana So está now we're sufriendo mucho, working está towards the muy future because fraccionada, Cuban hay culture is gente que now está really allá going through a que very ya hard quieren estar time. acá porque It's es una cultura very diferente y al final la fractured. música del arte es uno Sí, exacto. y lo peor es que se meta la política en el medio a joderlo, ¿no? And Pues the tenemos que the despolitizar todo worst eso, como is siempre digo for yo, politics to get y seguir in the adelante. way. So No, we are buena going energía to y leave me gusta politics out realmente of los it planes que tiene. Parece que son and planes continue ahead. muy buenos de ampliar lo que Oh, estás haciendo. Y en el I love your caso tuyo, plans. Rebeca, con Garbos, ¿cuáles son los In your planes que Rebecca tienes? ¿Cómo with tú Garbos, visualizas what el are your futuro plans? de How do you Garbos? envision the future of the Y esto, magazine? cuéntame un poco. Joaquín, ahora nosotros estamos Right now, en un proceso de transición we are in a process of de muchas transition cosas, sobre in todo several respects. quizás más mía en lo personal, Above que all, I mucha parte de myself lo que estamos. personally am going through a Entonces, personal transition. ya con esas transiciones y con esos cambios, So tendremos que ir viendo de qué with all of these manera changes, we will have to find out sigue how creciendo we en algún continue to momento. grow. Estamos ahora mismo, como te decía, Right solamente now, en redes sociales y we parte are only working on de la web, social media, porque la web que and we nosotros have creamos era some una web muy online ambiciosa, muy platform. grande When y we también created se our reducía online platform at first, it mucho was a bit very ambitious and por large. muchas cosas, ¿no? Now we have reduced Pero it for ahora different mismo creo reasons. que So right now, I think that va más, está más en una espera we are sort of in de waiting mode. creatividad y de desarrollo We are que waiting quizás to de have proyectos en some sí, ¿no? do some Exacto. Que have entonces a creative luego perspective and development. serán We're not vistos really por el producing público y por anything los seguidores concrete que right tiene ahora now. mismo la revista. Pues bueno, lo que le decía es que realmente conversando, o sea, ha sido muy interesante llegar This conversation has been ver very los proyectos interesting. independientes, emprendimientos Um, independientes en Cuba. Primero we porque see how unen a there toda can la be sociedad y era al independent principio projects in conversaba con Cuba. Rebeca el hecho de The cómo la first thing is moda that they bring together explica society. As más I was el mundo del talking with entretenimiento Rebecca, a través de la moda, el mundo del fashion and entretenimiento, tú conoces entertainment más lo que sucede en una sociedad que a veces a través de los tell you libros more de about a política, de society historia, las than books of noticias. O political sea, es un mundo science tan or rico history or la the manera en la que news. las personas se It's such a visten rich world because dice the mucho way de in which cómo people se comporta dress una sociedad. tells you a La música lot que about escuchan dice how a mucho de cómo se society comporta esa behaves sociedad, or de the los music valores they que tiene esa listen sociedad. to, their Todo values. ese mundo que a veces vemos como que no es This el is a mundo más world profundo, en realidad sí es el that mundo más we profundo, es regard una as expresión del mundo más not profundo de esa profound sociedad. enough. It's Y eso lo actually aprendí an yo hace expression muchos of años what cuando is empecé a most trabajar en profound esta in a revista y society. I venía con esos understood mismos this many years prejuicios ago when I alimentados started myself dentro de working Cuba, que in me parecía such que trabajar en magazines, ese and I had campo these de prejudices publicaciones de which I revista had era been taught in superficial, Cuba, un escritor no se where I podía thought dedicar a that esto. it was a Y después shallow he kind of magazine, dedicado that it wasn't mitad de mi worthy of a vida a writer este to do it. asunto To do it, y me but ha then I've fascinado devoted siempre. Ha sido una half of carrera my life to it. increíble, siempre fascinado, conociendo personas I've bellísimas always en been todos los sentidos, fascinated. sensibles, I've met creativas. amazing Y a people, mí sensitive cuando and Robin me creative contaba un people. poco, me recordaba yo mis años And también en las primeras revistas Robin cuando tenía reminded me of my 23 early años years working y in éramos un these grupo así de 20 magazines. We creativos were en also a group of publicaciones acá en creative Estados Unidos, people working on especialmente digamos en publications in the Cosmopolitan, United que yo trabajé States, muchos años, especially yo in trabajé en Men's Health Cosmopolitan. también, I y nos worked quedábamos there hasta la for many madrugada years, preparando and las in Men's revistas, Health, éramos todos we would jóvenes stay y up all queríamos hacer night cosas y preparing an cambiar issue. y We todo, were y esa young and we energía wanted la to sentí, change ¿no? En things. esta conversación And I con felt a ustedes dos, similar y a energy mí me ha talking to the encantado two y of les you. quiero agradecer por el So I tiempo think it's que nos fantastic, han dedicado and I want y to espero que thank esto you for pueda your servir para time. mucha gente que nos And I hope that escuchan y this que, o will sea, la transmisión, allow many que nos people escuchan, who que van a hear to this entender conversation, muchísimo este it will mundo que es really tan allow them fascinante, to que realmente tan understand increíble, this ¿no? Y fascinating and sobre todo que se amazing llenen de la world. energía de ustedes que han And trabajado, of que course, sean hopefully, they will emprendedores tan get a sense increíbles, of ¿no? your Nada, energy. agradeceros You have por el worked so tiempo de much and ustedes you're great y estamos a la entrepreneurs. orden. Gracias a So usted igual thank por you la so cobertura much. y aquí Thank you estamos. as Ojalá well for the podamos coverage. volver a hablar en otro momento también. And hopefully, we Claro. will be able to meet Buenas again. noches entonces. Chao. Hasta luego. Gracias. Good night. Bye bye.